No te escondas de mí. Gruña suivement el rey licantropo, e su temblorosa esposa omega, cada noche la luna se alzaba sobre el reino de hombres il como un espijo helado. Reflejando las torres altas del castillo, y los bosques, que se extendían haste donde la vista no alcanzaba. Cada noche, sulas bañaba los corredores de piedra con un resplandor platido que percha vivo, danzando sobre los muros antiguos y sobre los retratos de reyes que, siglos atrás, habían gobernado con firmeza y misterio. En el salón principal, vacío y silencioso, se escuchaba solo el eco de pasos que parecían buscar algo perdido. En lo alto de la torre más cercana a la luna, una ventana se abría al viento frío. Ali, la joven esposa del rey licantropo, la amada Amara, se apiaba contra el marco de madera, temblando ligeramente. Sus dedos razaban el cristal, cinchando el frío de la noche filtras haste su corazón. No era miedo por el air ni por la altura, era algo más profundo. Era miedo por él, su esposo, el rey, cuyo nombre llenaba la corte con respeto y un temor casi sagrado. Kale, el rey licantropo, dormía en su habitación contigua. Su silueta, alta y elegante incluso, en reposo, proyectaba sombras que parecían movers con vida propia bajo la luz de la luna. Amara sabía que cuando el viento nocturno tocaba los árboles del bosque, algo dentro de Kale despertaba. Un instinto antiguo, un poder que iba más allá de lo humano, que brillaba en sus ojos y que, a veces, asustaba incluso a los más valientes del reino. Pero no era solo su fusa lo que la inquietaba. Era la profundidad de su morada, esa mezcla de tristeza y deseo que percibirla completamente, como si pudiera ver cada pensamiento que ella trataba de esconder. Cada noche, Amara se escondía en su habitación, evitando el contacto con él durante la transformación. A veces, el miedo era tan fuerte que sentía que su propio corazón podía romperse. Había oído historias, cantadas en susurros, sobre reyes licantropos que habían perdido la humanidad por completo y sobre esposas que jamás pudieron sostener su morada. Pero Amara no podía apartar los ojos de la ventana. La luna reflejaba algo en ella que despertaba sentimientos desconocidos, un anhelo que ni siquiera ella entendía del todo. Mientras tanto, Kale recorría silenciosamente los corredores del castillo. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles, pero cada sonido parecía resonar en el corazón de Amara. Ella lo observaba desde la distancia, sintiendo como su presencia llenaba la habitación de una energía intensa y misteriosa. Kale sabía que ella estaba allí. Siempre lo sabía. Su conexión no era solo de marido y esposa, sino algo más profundo, un lazo invisible tejido por la luna y la sangre que comparten. Cada noche, el rey decía que Amara lo mirara a los ojos, que dejara de temer y aceptara la chispa de poder que él sabía que ella poseía. Amara cerró los ojos, intentando calmar la tormenta dentro de ella. Recordó los días antes de casarse con Kale, cuando lo conoció en la corte durante un baile de invierno. Su primera impresión fue de respeto y temor. No podía negar que había algo en él que parecía más grande que la vida misma, pero también había algo frágil, algo que pedía cuidado y comprensión. Nunca imaginó que, al casarse, descubriría no solo su fusa, sino también la suya propia, la fusa que había estado escondida dentro de ella desde siempre. Esa noche, como todas las noches, Kale entró en la habitación de Amara. No había golpeado la puerta ni anunciado su presencia. Simplemente estaba allí, de pie, observándola. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna, y aunque su figura era imponente, había en su mirada una suavidad que pocas personas habían visto. Amara se estremeció, pero no se apartó. Algo en su corazón la empujaba a permanecer a no jurar esta vez. No te escondas de mí, murmuró Kale, su voz grave y suave al mismo tiempo, como un susurro que llenaba la habitación. No era una orden, era una invitación. Amara sintió como sus palabras vibraban en su pecho, despertando emociones que había reprimido durante demasiado tiempo. No podía entender del todo lo que sentía. Miedo, atracción, curiosidad y un deseo profundo de conexión. Kale se acercó lentamente,
sus pasos resonando en la madera como un timbre silencioso. Amara podia oler su presencia antes de sentirla. Un aroma que mezclaba la frescura del bosque con la intensidad de su propia esencia licantropa. Cada movimiento suyo parecía medido, elegante, casi ceremonial. Era un ritual silencioso que se repetía cada noche, un jugo de poder y vulnerabilidad de deseo y miedo. Y esa noche, como muchas otras, Amara sintió como la barrera entre ellos comenzaba a desmoronarse. Se sientes lo mismo que yo, continuó Kale, inclinándose apenas hacia ella. Lo sé incluso cuando huís, lo sé incluso cuando temes tu propia fuerza. No estás sola, Amara. Nunca lo estarás. Sus palabras eran como una melodia, suaves y persistentes, llenando la habitación con un calor que contrastaba con el frío de la noche. Amara abrió lentamente los ojos y lo miró a la cara. Por primera vez no huyó. Por primera vez, permitió que la verdad de sus sentimientos se mostrara, aunque fuera solo un instante. Sencha miedo, sí, pero también un poder nuevo, un courage que nunca había experimentado. Sus manos temblaban, pero no se apartaron, sus labios querían hablar, pero el miedo los mantenía cerrados. Sin embargo, sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Miedo, deseo, curiosidad y esperanza. Que él extendió su mano hacia ella no para tomarla, sino como un gesto de conexión. Amara dudó, sintiendo la tensión entre su miedo y su deseo de acercarse. Finalmente, sus dedos se rozaron apenas un toque suave casi eléctrico. Fue suficiente para encender algo en ambos. La habitación, el castillo, e incluso la luna parecían sostener el aliento. Todo estaba en silencio, excepto por la respiración de los dos y el latido de un corazón que parecía compartir ambos cuerpos. Durante horas, permanecieron así, mirándose en silencio, sintiendo la presencia del otro y la intensidad del mundo que los rodeaba. Amara comenzó a comprender que su miedo no era su enemigo, sino una señal de que había algo más grande dentro de ella, algo que no conocía pero que podía aprender a controlar. Kale, por su parte, sentía que su propia furia y soledad se suavizaban ante la cercanía de ella. Cada noche su relación crecía no solo en deseo, sino en comprensión mutua y confianza silenciosa. Mientras la noche avanzaba, un leve susurro proveniente del bosque se coló por la ventana abierta. Era un sonido antiguo, como si la tierra misma hablara. Amara y Kale se miraron, compartiendo una comprensión silenciosa. El reino estaba lleno de misterios que no conocían, fuses que los observaban y que podrían ser amigas o enemigas. La luna los iluminaba, mostrando sombras que danzaban en las paredes, reflejando la complejidad de sus emociones, miedo, poder, deseo y protección. Finalmente Kale se retiró, dejando solo un susurro en el aire. No temas. Mañana aprenderemos más. Mañana tú y yo creceremos juntos. Amara cerró la ventana lentamente, sintiendo como el frío de la noche se mezclaba con el calor de su corazón. Sabía que cada día sería un desafío, cada noche una prueba, pero por primera vez, sentía que no tenía que enfrentar el miedo sola. Mientras la luna comenzaba a ocultarse tras las nubes, Amara se recostó en su cama, sus pensamientos llenos de Kale, del reino y de la chispa de poder que había sentido dentro de sí misma. Comprendió que su vida ya no sería la misma, que cada noche traería consigo miedo y deseo, peligro y esperanza, y que solo enfrentando ambos podrían descubrir quiénes eran realmente, más allá del título de reina y rey, más allá del miedo y la oscuridad. Y en la lejanía, el viento susurró entre los árboles del bosque, levando consigo un eco de lo que estaba por venir. Secretos antiguos, fuses olvidadas y una conexión que ni la luna ni la oscuridad podrían separar. La llama de la curiosidad, y el anhelo había sido encendida en el corazón de Amara, y Kale sabía que pronto ya no habría escondites posibles. La noche no había terminado. Apenas comenzaba la luna volvía a elevar sobre un brasil, bañando los bosques y las torres del castillo, con su luz fría y silenciosa. Pero aquella noche era diferente. Amara sentía una energía que no había sentido antes. No era miedo ni inquietud,
Era curiosidad mezclada confusa. Al despertar, si descubrió a sí misma caminando hacia la torre más alta del castillo, siguiendo un impulso que parecía venir de su interior. Sus pasos eran lidros, pero decididos. Cada pedra bajo sus pies parecía susurrar secretos antiguos, secretos que esperaban ser descubiertos. Al llegar a la ventana, via el bosque iluminado por la luna, donde la niebla se movía lentamente entre los árboles. Algo en el aire parecía vibrar. Amara cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como su corazón latía más rápido. Recordó las palabras de Kale de la noche anterior. No temas, mañana aprenderemos más. Esa frase resonaba ahora en su mente, pero no como un consuelo, sino como un desafío. Algo dentro de ella quería despertar, y sabía que no podía seguir yendo. Mientras contemplaba el bosque, un suave sonido ligó a sus oídos. Era como un murmullo, pero no provenía del viento ni de los árboles. Amara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Algo la llamaba, algo que solo podía percibir con su instinto más profundo. Era un eco de poder, algo que había estado dentro de ella desde siempre, pero que nunca se había atrevido a mirar. El miedo trató de detenerla, como siempre, pero algo más fuerte la impulsaba a avanzar. Fue entonces cuando Kale apareció. No había hecho ruido ni golpeado la puerta, simplemente estaba allí de pie, como una sombra elegante bajo la luz de la luna. Sus ojos brillaban, y Amara sintió como un calor desconocido la envolvía. Kale no habló de inmediato. Solo la miró, y en ese silencio se decía todo lo que las palabras no podían transmitir. Amara comprendió que él no estaba allí para dominarla ni para juzgarla. Estaba allí para guiarla, para mostrar que no estaba sola. Hoy aprenderás algo importante, dijo Kale con voz baja casi en susurro. Algo que cambiará tu manera de ver el mundo y a ti misma. Amara sintió aunque su corazón latía confusa. No sabía qué esperar, pero confiaba en él al menos un poco. Y eso era suficiente para empezar. Kale tomó su mano suavemente no confusa, sino con cuidado. Juntos, descendieron por los corredores del castillo hacia la biblioteca antigua, un lugar que pocas personas conocían. Los muros estaban cubiertos de libros y pergaminos que parecían susurrar al pasar. Ali, Kale le mostró un libro antiguo, con cubiertas de cuero gastado y páginas amarillentas. No tenía palabras visibles. En cambio, parecía brillar con una luz suave, como si conociera los secretos que Amara estaba lista para descubrir. Este libro contiene fragmentos de un poder que también está dentro de ti, explicó Kale. No es algo que debas temer. Es algo que debes aprender a comprender y a controlar. Amara tocó el libro con cuidado. Al hacerlo, sintió una corriente cálida recorrer sus brazos. Era un poder que no había sentido antes, un latido que parecía pertenecer tanto a ella como al mundo que la rodeaba. Su miedo disminuyó, reemplazado por una mezcla de fascinación y asombro. Kale observaba cada reacción de Amara, cada movimiento de sus manos y sus ojos. Sabía que ella estaba lista para dar un primer paso hacia su propio poder, pero también entendía que ese paso debía ser elegido, no impuesto. La tensión entre ellos crecía, no de manera negativa, sino como un fuego silencioso, que iluminaba lo que podía ser una conexión más profunda. Kale no era solo un rey licantropo, era un maestro y un guía, alguien que podía enseñarle a Amara a reconocer su fuerza sin perder su humanidad. Cierra los ojos, dijo Kale suavemente. Escucha lo que tu interior te dice. No hay prisa. No hay peligro, solo aprendizaje. Amara cerró los ojos y respiró hondo. Sintió el latido de la luna sobre ella, y luego un pulso más fuerte desde dentro de sí misma. Era su propio corazón, sí, pero parecía resonar con algo más grande, como si su sangre y la tierra y la luz de la luna estuvieran sincronizadas. Por primera vez, comprendió que su miedo no la detenía, solo estaba señalando donde debía crecer. Mientras se concentraba, él era su alrededor parecía vibrar. Sus dedos se movían solos, siguiendo un ritmo que no conocía pero que entendía. La luz de la luna se reflejaba en su rostro, y Kale, de pie a su lado,
Persia observar con admiración silenciosa. No había palabras, solo presencia y comprensión. Amara sintio una chispa de poder recora su cuerpo, y con ella, una sensación de confianza que nunca antes había conocido. Era un primer destello de lo que podía llegar a ser. Cuando abrió los ojos, la habitación parecía más brillante, más viva. El libro frente a ella tenía símbolos que no había visto antes, símbolos que se movían suavemente como si respiraran. Amara extendió la mano y tocó uno de los símbolos. Al hacerlo, una luz pequeña se elevó desde la página, formando un halo que se expandía lentamente. Sintió la fuerza dentro de ella crescendo, pero de manera controlada, como si finalmente aprendiera a respirar con su poder en lugar de temerlo. Kale sonrió no con orgullo ni con arrogancia, sino con ternura. Lo estás haciendo muy bien, dijo, no hay prisa. Cada noche aprenderás algo más, y cada noche te acercarás a comprender quién eres realmente. Amara lo miró y por un instante se olvidó del miedo, de los secretos y de la soledad que había sentido durante tanto tiempo. Ali en la biblioteca antigua, con la luz de la luna y la presencia de Kale, sintió que comenzaba a descubrir su propio destino. Esa noche, el aprendizaje no terminó. Kale le mostró cómo concentrar su energía, cómo sentir el flujo difuso que corría por sus venas y cómo usarlo para approachers y comprender el mundo a su alrededor. No era magia tradicional, era una conexión con la naturaleza, con la luna y con su propia esencia. Amara se sorprendió al descubrir que podía mover objetos pequeños con solo su intención. O hacer que la luz de la luna se reflejara de manera más intensa en el libro antiguo. Cada pequeño logro la llenaba de asombro y alegría, y la cercanía de Kale hasha que todo pareciera más seguro y posible. A medida que la noche avanzaba, Amara comprendió algo más importante. Su relación con Kale no era solo de poder y enseñanza, sino también de confianza y comprensión mutua. Él no la obligaba, no la apresuraba. La guiaba y esperaba, respetando cada miedo, cada duda, cada destello de fuerza que él estaba lista para aceptar. Y, a su vez, Kale comenzó a entender que su propio poder, aunque grande, necesitaba equilibrio. No podía dominarla ni aprovecharla completamente. Debía caminar a su lado, aprender con ella y confiar en que ella también podía enfrentar los desafíos que la oscuridad traería. Al final de la noche, cuando la luna estaba alta y brillante, Amara y Kale salieron a la terraza del castillo. El viento acariciaba sus rostros y las sombras del bosque se movían suavemente a lo lejos. Ali, en silencio, se tomaron de las manos. No había palabras, solo un entendimiento profundo. Juntos podían enfrentar lo que viniera. Amara ya no se sentía completamente temerosa. Había descubierto un primer eco de su fuerza y comprendió que su conexión con Kale podía transformarla, no solo en René, sino en alguien capaz de approachar, comprender y crecer. Pero mientras la noche continuaba, un murmullo extraño se levantó desde el bosque. No era un sonido de animales ni del viento. Era un eco antiguo, un susurro que parecía llamar su nombre. Amara y Kale se miraron. Sabían que no estaban solos. Había fuerzas que observaban, que quizá ayudarían o pondrían a prueba lo que acababan de comenzar a descubrir. Sin embargo, la mirada que compartieron era firme y confiada. El miedo seguía aje, pero había algo más fuerte. Un vínculo que empezaba a crecer y una promesa silenciosa de que enfrentarían la oscuridad juntos. La luna comenzó a ocultarse tras nubes suaves y con ella, la primera lección de poder de Amara llegó a su fin. Pero dentro de su pecho, la llama de curiosidad y deseo seguía viva, más brillante que antes. Sabía que cada noche traería nuevos retos, nuevos descubrimientos y nuevas emociones. Y también sabía que Kale no solo era su maestro, sino alguien que la comprendería y la acompañaría en cada paso del camino. La noche terminaba, pero su historia apenas comenzaba. La noche había quedado con un silencio profundo sobre un Brasil. El castillo parecía dormir, pero dentro de sus muros, la vida bullía con secretos y susurros.
Amara estaba despierta, sentada en la terraza de la torre más alta. Sus ojos seguían la luz de la luna, que se reflejaba en las hojas del bosque y en los estanques del jardín. Cada sombra parecía moverse con intención propia, y cada sonido del viento le recordaba que el mundo estaba lleno de misterios que aún no comprendía. Que él apareció junto a ella, como una sombra que se deslizaba sin ruido. Sus ojos brillaban con la luz plátida de la luna, y su presencia llenaba la terraza con una energía que era a la vez calmante y estimulante. Amara se volvió hacia él, y por un instante, todo el miedo que había sentido desapareció. Ali, de pie junto a ella, que él parecía más humano y más poderoso al mismo tiempo, una combinación que la hacía sentir segura y viva a la vez. Hoy será diferente, dijo Kale, su voz en susurro profundo que parecía acariciar el aire frío. Hoy enfrentarás algo que pondrá a prueba tu fuerza y tu corazón. No es un peligro que pueda hacer daño si confías en ti mismo y en mí. Amara asintió, aunque su pecho latía con fuerza. Sabía que estas palabras no eran un jugo. Eran una invitación a descubrir algo más profundo sobre sí misma, algo que cambiaría su vida para siempre. Que él extendió su mano, y Amara la tomó sin dudar. Juntos descendieron por los corredores del castillo hasta llegar a un salón antiguo, más oscuro y silencioso que cualquier otro que hubieran visitado. En el centro del salón, un círculo de piedras brillaba con una luz suave, que parecía emanar de la tierra misma. Cada piedra estaba grabada con símbolos que Amara nunca había visto antes, símbolos que parecían moverse lentamente, como si respiraran con vida propia. Este es un lugar antiguo, explicó Kale, inclinándose hacia ella. Aquí los ancestros de nuestro reino practicaban el arte de la conexión con la naturaleza y con la luna. Hoy tú aprenderás a sentir tu propio poder en armonía con el mundo que te rodea. Amara miró el círculo con asombro. Sintió una mezcla de miedo y emoción, pero también una curiosidad que no podía ignorar. Su interior parecía vibrar al unísono con las piedras y la luz y por primera vez no intentó huir de esa sensación. Que la guió hasta el centro del círculo y la hizo sentir. Cierra los ojos, dijo. Siente la luna, siente la tierra, siente tu corazón. No hay prisa, solo escucha. Amara respiró profundamente y obedeció. Al principio, todo era silencio y frío. Pero pronto comenzó a percibir un latido más allá del suyo, un pulso que parecía recorrer la tierra y el aire, uniendo su corazón con la noche, la luna y el bosque lejano. Una corriente de energía se deslizó por su cuerpo, cálida y libre, como si cada célula despertara de un sueño largo y profundo. Amara abrió los ojos un instante y vaya como los símbolos en las piedras comenzaban a brillar con mayor intensidad, reflejando su propia fuerza interior. Su corazón se llenó de una mezcla de asombro y emoción. Estaba conectada con algo más grande que ella, y esa conexión la hacía sentir que podía enfrentar cualquier miedo, cualquier duda, cualquier sombra que existiera en el mundo. Muy bien, dijo Kale suavemente. Ahora siente tu miedo, no lo ignores, reconocilo. Y luego permite que tu fuerza lo transforme en confianza. Amara cerró los ojos de nuevo. El miedo apareció, como un viento frío que rozaba su espalda y sus manos. Sintió la incertidumbre, el temor de fallar, de no estar a la altura, pero no luchó contra ello. En cambio, respiró y dejó que ese miedo se convirtiera en un fuego silencioso dentro de ella. Cada latido de su corazón lo alimentaba y lo transformaba en algo que podía controlar. Que él observaba cada movimiento de Amara, impresionado por su capacidad de adaptación y su valencia silenciosa. Sabía que no podía enseñar todo de golpe. Debía dejar que ella descubriera su fuerza, paso a paso. Y mientras la observaba, sintió como su propio corazón se suavizaba, como la necesidad de aprovecharla y entenderla se mezclaba con un deseo profundo de cercanía y conexión emocional. La tensión entre ellos era intensa, pero no amenazante. Era un hilo que los unía, delicado pero fuerte, tejido por respeto, confianza y admiración mutua. De repente,
Un sonido leaves Sergio desde las sombras del salón. Era un murmullo, casi imperceptible, pero suficient para que Amara y que lo notaran. La luz de las piedras parpadeó, y por un instante, la sala pareció llenarse de un eco antiguo, como si los ancestros del reino estuvieran observando. Amara sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. No era miedo por Kale ni por ella misma, sino por lo desconocido, por lo que no comprendía. Sin embargo, en lugar de huir, dio un paso adelante, confiando en su propio poder y en la guía de Kale. Eso es parte del aprendizaje, dijo Kale, su voz firme pero tranquila. No todo lo que encontrarás será fácil o claro. Algunas cosas deben sentirse antes de comprenderse. Escucha tu corazón y tu instinto. Amara respiró hondo y extendió las manos hacia las piedras, sintiendo como la energía fluía hacia ella y de ella hacia el círculo. Cada símbolo parecía responder, moviéndose y brillando con un ritmo que solo ella podía percibir. Por primera vez, comprendió que su miedo no la limitaba, solo le mostraba el camino hacia su propia fuerza. Mientras se concentraba, una sensación de ligereza y libertad recorrió su cuerpo. Amara se dio cuenta de que podía mover la energía del círculo, haciendo que la luz de las piedras se expandiera y se elevara suavemente hacia el techo. No era un control total, sino una danza de colaboración entre ella y la magia antigua que residía allí. Cada movimiento le daba confianza, y cada destello de luz la hacía sentir que podía enfrentar cualquier sombra que viniera de desafiarla. Kale, a su lado, sonría con orgullo silencioso. No necesitaba palabras, la observación era suficiente. Sabía que Amara estaba cruzando un umbral importante. Estaba dejando atrás la inseguridad y abrazando su verdadero potencial. La tensión emocional entre ellos crecía, pero de manera positiva. Era un deseo silencioso de apoyo y conexión, de compartir algo más profundo que la simple cercanía física. De repente, el murmullo en la sala se intensificó. Era un sonido suave, pero persistente, como un canto antiguo que parecía llenar cada rincón. Amara lo escuchó y sintió como su fuerza respondía. Su miedo estaba allí, pero ya no era debilitante. Era un recordatorio de que estaba viva y de que su poder debía ser consciente y respetuoso. Sintió como la energía del círculo se alineaba con su propio ritmo, y por un momento tuvo la sensación de que la luna misma la observaba y reconocía su fuerza. Kale tomó su mano nuevamente. Recuerda, dijo, el poder sin control no es fuerza. La verdadera fuerza viene del corazón, del entendimiento de quién eres y de tu lugar en el mundo. Hoy, estás aprendiendo a ser fuerte sin dejar de ser tú misma. Amara asintió, sintiendo que esas palabras se convertían en un faro dentro de ella. Comprendió que su viaje no era solo sobre magia fuerza, era sobre confianza, amor propio y conexión con los demás. Cuando la noche avanzaba, Amara y Kale salieron del salón antiguo hacia la terraza. El aire estaba fresco y la luz de la luna iluminaba sus rostros. Ali en silencio compartieron un momento de comprensión profunda. No había necesidad de palabras. Todo estaba en la mirada que intercambiaron, en la sensación de confianza y respeto que los unía. Amara se dio cuenta de que su miedo no había desaparecido por completo, pero ya no la controlaba. Había aprendido a enfrentarlo, a transformarlo en algo que fortalecía su corazón y su conexión con Kale. Pero mientras la noche parecía tranquila, un nuevo eco surgió desde el bosque cercano. Era un sonido más claro, más intenso que antes, un recordatorio de que había fuerzas observándolos, probando su capacidad y su vínculo. Amara y Kale se miraron, conscientes de que su viaje apenas comenzaba. La redención y la fuerza no eran regalos, eran elecciones que debían tomar juntos, enfrentando desafíos y descubriendo la profundidad de su propio poder. La luna comenzó a ocultarse tras nubes ligras y con ella, la tercera elección de Amara llegó a su fin. Pero dentro de su pecho, la llama de poder y deseo seguía viva, más brillante que antes. Sabía que cada noche traería nuevos retos y nuevas oportunidades para crecer, y que Kale no solo era su maestro,
sino tambien su compañero, en un viaje, que los uniría más a la del miedo y la oscuridad. La noche no terminaba. Apenas comenzaba, y el eco del bosque promicia que la historia de su fusa y su vinculo estaba lejos de concluir. La luna lina iluminaba, umbrasil con un brillo más intenso que nunca. Sus rayos atraviesaban las nubes y se reflejaban en los lagos y los jardines del castillo. Mientras los árboles del bosque se mecían suavemente con el viento nocturno. Amara se encontraba en la terraza de la torre más alta, observando cómo la luz de la luna se extendía como un manto sobre el reino. Su corazón latía confusa, pero esta vez no era miedo, era determinación. Cada lección de Kale, cada susurro del bosque y cada chispa de su propio poder la habían transformado. Ya no era la esposa temblorosa que se escondía de la noche. Era alguien capaz de enfrentar la oscuridad y de aceptar la fusa que siempre había estado dentro de ella. Kale apareció a su lado, silencioso y elegante, como una sombra que percha funders con la luz de la luna. Sus ojos brillaban con una intensidad que reflejaba orgullo, admiración y un deseo silencioso de cercanía. La tensión entre ellos, que durante tantas noches había sido mezcla de miedo y deseo, ahora era diferente. Era confianza, respeto y un vínculo que había crecido en silencio durante semanas de aprendizaje y descubrimiento. Esta noche será la más importante, dijo Kale, su voz grave pero serena. No solo enfrentarás lo que está afuera, sino lo que está dentro de ti. Tu fusa y tu corazón serán probados, y solo si confías en ti misma y en nosotros, la noche terminará a nuestro favor. Amara asintió, sintiendo como su pecho se llenaba de valor y emoción. Sabía que Kale no la guiaba por obligación, sino por amor y confianza, y hizo hasha que cada paso quedaba fuera más seguro. Juntos descendieron al jardín del castillo, donde las flores nocturnas brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Ali en el centro del jardín había un círculo antiguo de piedras similares al que Amara había explorado en la biblioteca. Pero esta vez, el círculo percha vivo. Su luz se movía con suavidad, como si respirara, y los símbolos grabados en cada piedra persian formar un lenguaje silencioso, que solo los corazones atentos podían comprender. Amara dio un paso al centro del círculo, sintiendo como la energía de la luna y de la tierra se alineaba con su propio ritmo. El viento acariciaba su cabello y sus manos, y por primera vez se sintió completamente conectada con el mundo y con su propia esencia. Kale se situó junto a ella, tomando su mano suavemente, y juntos comenzaron a sentir el flujo de energía que los rodaba. Recuerda lo que has aprendido, dijo Kale. Tu fusa no es solo física ni mágica, es tu corazón, tu decisión, tu comprensión de quién eres. Esa es la verdadera fusa. Amara cerró los ojos y respiró hondo. Sintió como su poder interior se despertaba, expandiéndose desde el centro de su pecho hasta sus manos y pies, tocando cada parte de su ser. Podía sentir la energía del círculo, la luz de la luna y la fusa del bosque a su alrededor, todo fusionando con su propio corazón. Entonces, un susurro surgió desde los árboles del jardín. Era un sonido antiguo, suave y constante, que percha provenir de la misma tierra. Amara abrió los ojos y veía como la luz de las piedras respondía, parpadeando y moviéndose como si bailara su ritmo. Comprendió que lo que sentía no era miedo, sino la presencia de una fusa que había estado observándola y que ahora se presentaba ante ella como un desafío. No era un enemigo, era un espejo de su propia fusa y de la fusa de Kale, que juntos debían aprender a manjar. Kale la miró con intensidad y dijo, confía en ti misma, confía en nosotros. Solo juntos podemos armonizar esta fusa y transformarla en protección y luz. Amara asintió, sintiendo como cada palabra de Kale fortalecía su corazón y su confianza. Inspiró profundamente y permitió que su energía se expandiera, tocando cada piedra del círculo, cada hoja del jardín y cada susurro del viento. Por primera vez, sintió que su miedo no era un límite,
sino un recordatorio de que podia elegir enfrentarlo y transformarlo. Mientras la noche avanzaba, Amara comenzó a ver destellos de luz danzando alrededor de ella y Kale. No era magia ordinaria. Era la manifestación de la conexión entre sus corazones y la energía de la naturaleza y la luna. Cada movimiento suyo hacia quella luz cambiara de forma, dibujando patrons suaves en el aire. Kale se situó frente a ella, extendiendo ambas manos, y Amara respondió reflejando su energía, formando juntos un círculo luminoso que parecía abrazar todo el jardín. En ese instante, Amara comprendió algo que había estado escondido en su interior. Su fuerza no era solo para approacharse a sí misma ni al reino. También era para unir, sanar y crear armonía. Su miedo, su duda y su inseguridad se transformaron en algo tangible y bello. Una energía que podía reflejar tanto su corazón como su vínculo con Kale. Él, a su vez, sintió como su lado salvage y su necesidad de control se suavizaban, entendiendo que la verdadera fuerza no era dominar, sino acompañar, guiar y confiar. El susurro del bosque se intensificó, pero ya no provocaba temor. Era un canto antiguo, un recordatorio de que todo estaba conectado. La luna, la tierra, el reino, y los corazones de Amara y Kale. Elos cerraron los ojos y dijeron que esa música los envolviera, sintiendo como cada latido, cada respiración y cada pensamiento se alineaba con el flujo de la noche. Era un momento de renacimiento, donde la luz y la sombra coexistían en perfecta armonía, y donde cada desafío se transformaba en oportunidad de crecimiento. Al abrir los ojos, Amara y Kale se miraron y sonrieron. No necesitaban palabras, su comprensión era completa. Habían aprendido a confiar el uno en el otro y en sí mismos. La oscuridad ya no era una amenaza, sino un espejo que reflejaba su fuerza y su capacidad de transformación. Sus manos permanecieron unidas, y juntos dieron un paso al centro del círculo luminoso, permitiendo que la energía fluyera entre ellos, elevando su conexión y reforzando su vínculo. La luz de la luna parecía responder a su unión, volviéndose más brillante, más intensa, hasta que el jardín entero se iluminó con un resplandor suave y platido. Las sombras danzaban a su alrededor, pero ninguna era peligrosa. Todas se movían en armonía con la energía que Amara y Kale habían despertado. Era un espectáculo silencioso, pero lleno de significado. La fuerza que habían encontrado juntos podía transformar la noche y approachar el reino, y también sanar sus propios corazones. Mientras la luna comenzaba a descender lentamente, un viento suave recorrió el jardín, levando consigo un aroma dulce y fresco de flores nocturnas. Amara y Kale se acercaron, sus frentes tocando suavemente, compartiendo un momento de intimidad emocional que no necesitaba palabras. Cada uno sentía la fortaleza y la vulnerabilidad del otro, comprendiendo que su vínculo no se basaba solo en el poder o en el aprendizaje, sino en la confianza, el respeto y la comprensión mutua. Amara susurró, gracias por guiarme y por no dejar que me esconda. Que la miró con ternura y respondió, nunca me esconderé de ti, ni tú de mí. Nuestra fuerza está en nuestra unión, en nuestra confianza y en nuestro amor silencioso. La simplicidad de esas palabras llenó el jardín de una calma profunda. Por primera vez, ambos sintieron que podían enfrentar cualquier desafío, porque juntos eran completos, equilibrando la luz y la sombra, el deseo y la serenidad. La noche avanzaba y el resplandor de la luna comenzaba a disminuir, reflejando el final de un ciclo y el comienzo de otro. Amara y Kale se retiraron lentamente del círculo, sabiendo que la verdadera prueba no había sido una batalla, sino el descubrimiento de sí mismos y del otro, y la aceptación de su vínculo. Cada sombra que los rodeaba ya no era amenazante, era un recordatorio de la armonía que podían crear juntos. Antes de regresar a la torre, Amara miró una última vez el jardín iluminado por la luna. Sabía que la oscuridad siempre estaría presente, pero también que la luz que había encontrado,
en su interior y en kale nunca desaparecería. La historia de su mito, su fusa y su amor había alcanzado un punto de equilibrio, pero la magia del mundo seguía viva, prometiendo nuevas aventuras y descubrimientos en las noches venideras. Al subir nuevamente la terraza, Amara y Kale se centran lado a lado, mirando la luna desaparecer tras el horizonte. No didra nada, no hace falta. Su unión, su confianza y la fusa que habían despertado juntos eran suficientes. La oscuridad podía volver, y la luna podía ocultarse, pero ellos sabían que estaban preparados, no solo para approachar el reino, sino para crecer y transformarse juntos, abrazando tanto la luz como la sombra que vivía en sus corazones. Y mientras el viento nocturno recorría el castillo y el bosque un susurro suave, apenas perceptible, parecía levar un mensaje antiguo. La maldición y la magia siempre existirían, pero su vínculo, su confianza y su fusa compartida serían más fuertes que cualquier sombra. La llama del amor y del poder interior había sido encendida, y nada podría apagarla. La noche había terminado, pero la historia de Amara y Kale apenas comenzaba, uniendo corazones, luz y sombra en un destino, que ellos elegirían juntos.